Friends, I am Siddharth Mehta. This is the lecture for switch gear and protection. Okay. In last lecture, we already studied the essential features of protective system. Okay, essential features of protective system that are already discussed in last lecture. Okay. Now in this lecture, we will study the protective relaying strategy in brief. Okay, protective relaying strategy in brief. Okay. You know that protective relay with circuit breaker both are used to provide protection to electrical power system. Okay, relay and circuit breaker both are together connected in power system to provide the protection strategy, because whenever the fault occurs on power system, then some strategy must require to detect that fault and isolate that fault from healthy part. Okay, so to detect this, we are using protective relay and circuit breaker in combination. Okay, now protective relay, what is the function of protective relay? First of all, protective relay and circuit breaker both are connected in electrical power system to which you are like to save. Okay, where the system which you like to save, then you have to use protective relay with circuit breaker. Okay, now first of all, what is the function of protective relay? Okay, function of protective relay is to detect a fault or any abnormal condition occurs in system. Okay, protective relay continue watching your system. Okay, and it will detect any fault or abnormal condition if occurs in system. Okay, then it will provide some time. Okay, and for more time, if the fault remain in system, then it will provide the trip signal to circuit breaker. Okay, so function of protective relay is to detect the fault or abnormal condition. Okay, and if it will remain present in system for more time, then it will provide the trip signal to circuit breaker. Okay, so this is the function of relay. Okay, this is the function of relay. You can see just this is the protective relay and this both are its function. Okay, then after the fault detected by relay, then it will provide trip signal to circuit breaker. Okay, what then we will study the function of circuit breaker. Okay, what is the function of circuit breaker? Circuit breaker will break healthy section from faulty section. Okay, so function of circuit breaker is to break the circuit with healthy and faulty part. Okay, here you must know that the protective relay will never the break circuit. Okay, protective relay never break the circuit. Okay, it always detects only fault and provide trip signal to circuit breaker. Then if fault remain in system, then only the circuit breaker will break the system. Okay, ઇન ગુજરાતી પ્રોટેક્ટિવ રિલે હશે બરાબર, એનું મેઇન ફંક્શન હશે કોઈ પણ સિસ્ટમમાં જે આપણે એપ્લાય કર્યું હશે તેમાં જે ફોલ્ટ કે એબનોર્મલ કન્ડિશન થાય એને ફાઇન્ડ કરવાનું. ઓકે, એટલે પ્રોટેક્ટિવ રિલે હશે એ કન્ટિન્યુ તમારી સિસ્ટમને વોચ કરતું હશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ કન્ટિન્યુઅસલી વોલ્ટેજ કરંટ ફ્રીક્વન્સી મેઝર કરતું હશે. ઓકે, કોઈ પણ એબનોર્મલ કન્ડિશન થશે તો વોલ્ટેજ કરંટ ફ્રીક્વન્સીમાં ચેન્જ થશે અને તરત એ તમારું રિલે હશે એ ડિટેક્ટ કરી લેશે કે કંઈક એબનોર્મલ કન્ડિશન ઇઝ પ્રોડ્યુસ ઇન સિસ્ટમ. ઓકે, પછી તો કે ઇફ ઇટ વિલ રિમેન ઇન સિસ્ટમ ઓકે મોર ધેન સમ ટાઈમ. ઓકે, મેની ઓફ ફોલ્ટ આર ટ્રાન્ઝિયન્ટ ઇન નેચર. ઘણીવાર એવું થાય કે સિસ્ટમમાં ટ્રાન્ઝિયન્ટ ફોલ્ટ થાય. ઓકે, ટ્રાન્ઝિયન્ટ ફોલ્ટ મિનિંગ થોડાક ટાઈમ માટે ડિસ્ટર્બન્સ આવે, વોલ્ટેજ કરંટ અનબેલેન્સ થાય, પછી આપોઆપ ઇટ સેલ્ફ ઇટ વિલ બેલેન્સ. ઓકે, તો એ ટાઈમ હોય બહુ મિનિમમ, એટલે અમુક ટાઈમ પછી જો ફોલ્ટ એબનોર્મલ કન્ડિશન હશે બરાબર સિસ્ટમમાં પ્રેઝન્ટ, તો પ્રોટેક્ટિવ રિલે વિલ પ્રોવાઇડ અ ટ્રીપ સિગ્નલ ટુ સર્કિટ બ્રેકર. ઓકે, અને સર્કિટ બ્રેકરને જેવું ટ્રીપ સિગ્નલ મળશે ક્યાંથી, રિલે પાસેથી, એવું સર્કિટ બ્રેકર શું કરશે તો કે ફોલ્ટી સેક્શન, લેટ સે આને આપણે એમ કહી કે આ ફોલ્ટી સેક્શન છે, ધીસ ઇઝ હેલ્ધી સેક્શન બરાબર. તો આ સર્કિટ બ્રેકર એ શું કરે તો કે ફોલ્ટી સેક્શનને હેલ્ધી સેક્શનથી બ્રેક કરી નાખે બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધ કોમ્બિનેશન ઓફ પ્રોટેક્ટિવ રિલે એન્ડ સર્કિટ બ્રેકર એન્ડ ઇટ્સ ફંક્શન. ઓકે,